তো এখন আমি আমাদের এই মেইন বসে যাব, যাওয়ার পরে এখানে আমি নিব হচ্ছে একটা কোলেশনস, এটা হবে হচ্ছে আইডি উইজেট ভিজিবল। এটা যদি আমি 200 করি, না 1000, হুম 800 থাকুক, 800 ফাইন। কম্পোনেন্ট বিং ওভারল্যাপ, এখানে নিব হচ্ছে থার্ড পারসন ক্যারেক্টার। কম্পোনেন্ট এন্ড ওভারল্যাপ, তো আমি হচ্ছে উইজেটটাকে কন্ট্রোল করবো এখান থেকে, সেট হাইট ইন গেম, আচ্ছা। তো আমাদের ডিফল্ট কি আছে আমি এটা একটু চেক করব। হাইড ইন গেমটা আমাদের অফ আছে, এটাকে আমি অন করব। এখন যদি আমাদের এই বটের আমি কাছে যাই, তাহলে যে হেলমেটটা ওপেন হয়েছে, বাট দূরে গেলে চলে যাচ্ছে। দ্যাটস নাইস। Strike! Fight! You disrespect my sword, and you too will face. আমি একটা কাজ করব, এটা সাইজটাকে আমি 1000 করে দিই। সেভ অল। আচ্ছা, তো এইবারে আমি করবো হচ্ছে আমাদের উইজেটটাকে যাব, উইজেটটা আমি কোথায় ক্রিয়েট করছিলাম, হ্যাঁ উইজেটটা। তো আমি এটার একটু মোটা করব, কম্পাইল। হুম Face me! Strike! Fight! Strike! Face me! Strike! Fight! Face me! That's it! আই থিঙ্ক আর একটু করা যেতে পারে, আর একটু করব, কম্পাইল, আর একটু নিচে নামাই দিই।